Hi all, we have already had a discussion on the first part of module 1 of the textbook Introducing Literature, and it was on syntax. Now we are coming to the second part, that is poetic. And as we all know, poetry is a special way of saying things. നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി ഒരു നോവൽ വേയിൽ പുതിയ രീതിയിൽ പറയുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ പോയട്രി എന്ന് വിളിക്കുക. നോവൽ വേസ് ഓഫ് എക്സ്പ്രസിങ് ഐഡിയാസ് ആൻഡ് ഇമോഷൻസ്. So poetry is a novel way of expressing our ideas and emotions. And poetry digs into great possibilities of language and comes up with unheard ways of expressing feelings and conveying experience. So, poetry brings out unheard ways of expression of feelings and emotions. And usually we say, my house is on fire. But poetically we can say, my heart is on fire. And when we are saying my heart is on fire, we doesn't mean that my heart is literally on fire. നമ്മൾ പോയറ്റിക് ആയിട്ട് മൈ ഹാർട്ട് ഈസ് ഓൺ ഫയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ അത്രയും ഹൃദയത്തിൽ അത്രയും തീവ്രമായിട്ടുള്ള വികാരങ്ങളുണ്ട്. ഇറ്റ് ഹാസ് ഗോട്ട് സം discomfort or disturbance. It can be of the fire of love, it can be the fire of lust, it can be the fire of anger, etc. അപ്പോൾ പോയട്രിയിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാം, ഒരു സ്പെഷ്യൽ വേ ഓഫ് സെയിങ് തിങ്സ്, ഒരു സ്പെഷ്യൽ വേ ഓഫ് സെയിങ് ഇമോഷൻസ്, എക്സ്പ്രസിങ് ഇമോഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ പോയട്രി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. സോ പോയട്രി ഈസ് എ സ്പെഷ്യൽ വേ ഓഫ് സെയിങ് തിങ്സ്. ആൻഡ് നമുക്ക് വളരെ കാഷ്വലായിട്ട് വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഐ ലവ് യു. We can say even then it is communicated, but if in a poetic language we can say that you are like the rains in a desert to me. നീ എനിക്ക് മരുഭൂമിയിലെ മഴ പോലെയാണ് എന്നൊക്കെ ഒരു കവി പറയുകയാണെങ്കിൽ it is a novel way of saying. And in ordinary language it has got a limited language has got a limited use, but in poetry it includes the indirect meaning means the implied meaning or connotation. അപ്പോൾ സാധാരണ ലാംഗ്വേജിൽ, പ്രോസിൻ്റെ ലാംഗ്വേജിൽ നമുക്ക് അധികവും അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഭാഷയിൽ നമുക്ക് ഈ ഡിനോട്ടേഷൻ അതിൻ്റെ ലിറ്ററൽ മീനിങ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ പോയറ്റിക് ലാംഗ്വേജിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇറ്റ് ഹാസ് ഗോട്ട് ബോത്ത് ഡിനോട്ടേഷൻ ആൻഡ് കൊണോട്ടേഷൻ. For example, the famous example of Robert Frost's poem, Stopping by the Woods in a Snowy Evening. At last the poet says that the woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. And in the last line, miles to go before I sleep, the denotation is there are miles to travel before I sleep, and the connotation we are saying that we have duties and responsibilities before our death. അപ്പോൾ ഈ സ്ലീപ്പ് എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ഡിനോട്ടേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഡെത്ത് എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ കൊണോട്ടേഷനാണ്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വ്യാഖ്യാനിക്കാറ്. അപ്പോൾ ഇത്രയേ പറഞ്ഞത്, പോയട്രി എന്ന് പറയുന്നത് നോവൽ വേ ഓഫ് എക്സ്പ്രസിങ് ഐഡിയാസ് ആൻഡ് ഇമോഷൻസ് ആണ്. ഓർഡിനറി ലാംഗ്വേജിന് ഒരു മീനിങ് ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ, ഡിനോട്ടേഷൻ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ. ബട്ട് പോയറ്റിക് ലാംഗ്വേജിന് ഇറ്റ് ഹാസ് ഗോട്ട് ഡിനോട്ടേഷൻ ആൻഡ് കൊണോട്ടേഷൻ, ദി ഇംപ്ലൈഡ് ഓർ ദി ഹിഡൻ മീനിങ്. ആൻഡ് വി ആർ കമ്മിങ് ടു ദി നെക്സ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ്, കമ്പാരിസൺ. And comparison is one way of enriching the meaning of an expression to compare the idea to something else. നമുക്ക് ഒരു കാര്യം മറ്റൊരു കാര്യമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുക എന്ന ഒരു ടെക്നിക്ക്, അത് പോയട്രിയിൽ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് ദി വേ ഓഫ് എൻറിച്ചിങ് ദി മീനിങ്. ആ മീനിങ്ങിനെ ഒന്നും കൂടി എൻറിച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ഒന്നും കൂടി നന്നാക്കി പറയാൻ, ഒന്ന് പുഷ്ടിപ്പെടുത്തി പറയാനാണ് നമ്മൾ ഈ കമ്പാരിസൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Usually abstract ideas are compared to concrete things. Abstract ideas ആണ് നമ്മൾ concrete things ആയിട്ട് compare ചെയ്യുക. For example, when Robert Burns says my love is like a red rose newly sprung in June, my love is like a melody sweetly played in tune എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ my love is compared to a red rose. അപ്പോൾ എൻ്റെ പ്രേമം ഒരു ചുവന്ന പുഷ്പം പോലെയാണ്, ചുവന്ന റോസാപ്പൂ പോലെയാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലവ് ഈസ് കമ്പയർഡ് ടു. ദർ ഈസ് കമ്പാരിസൺ ആൻഡ് ഇറ്റ് എൻറിച്ചസ് ദി മീനിങ്. ഈ കമ്പാരിസണിൽ തന്നെ വി ഹാവ് ഗോട്ട് ഇമേജറി. ഇമേജറി മീൻസ് വി യൂസ് എ സീരീസ് ഓഫ് ഇമേജസ് ടു കൺവേ എ ഫീലിംഗ് ഓർ എൻ ഐഡിയ. വി യൂസ് എ സീരീസ് ഓഫ് ഇമേജസ് ടു കൺവേ എ ഫീലിംഗ് ഓർ എൻ ഐഡിയ. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇതിന് എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുന്നത് ഡെഫോഡിൽസ് പോയം ഒരു നല്ല എക്സാമ്പിളാണ്. വേർഡ്സ്വർത്തിൻ്റെ ഡെഫോഡിൽസ് എന്ന് പറയുന്ന പോയം. I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills,
അപ്പോൾ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് നടന്നു, ലോൺലി ആയിട്ട് നടന്നു എന്ന് പറയുന്നതിന് ഭേദം ഒറ്റപ്പെട്ടൊരു മേഘമായി ഞാൻ നടന്നു, ഒരു മേഘത്തെ പോലെ ഞാൻ നടന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. മേഘത്തെ പോലെ നടന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഇമേജറി കിട്ടേണ്, യൂസ് ഓഫ് സീരീസ് ഓഫ് ഇമേജസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ഫീലിംഗ് കിട്ടേണ്, ആ ഒരു ചിത്രം നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരികയാണ്. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് വി കോൾ ഇമേജറി. ആൻഡ് ദി നെക്സ്റ്റ് തിങ് ഈസ് മെറ്റഫോർ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ആൽഫ്രഡ് ടെന്നിസൻ്റെ ദി ഓക്ക് എന്ന് പറയുന്ന പോയം തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നമുക്ക് ഇത് എന്താണ് കമ്പാരിസൺ എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളതാണ് ആ ഒരു പോയം അവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എടുത്ത് ഇവിടെ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. യുവർ ഷാർപ്നെസ്, ഇറ്റ്സ് ഇൻ പേജ് നമ്പർ 37 ഇൻ അവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്. യുവർ ഷാർപ്നെസ് റിപ്സ് മൈ പേപ്പർ ഹാർട്ട് ഇൻ ടു ടു. വാട്ട്സ് ദി മീനിങ്? എന്തായാലും പേപ്പർ കൊണ്ട് ഹാർട്ട് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം. പക്ഷേ എൻ്റെ ഹാർട്ട് അത്രയും ടെൻഡർ ഹാർട്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തരള ഹൃദയനാണ് എന്ന് പറയാനാണ്. അതുകൊണ്ട് നിൻ്റെ ഈ ഷാർപ്നെസ് കൊണ്ട് എൻ്റെ ആ ഹൃദയത്തിന് നീ നോവിക്കരുത് എന്ന് പറയാനാണ്. അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ബ്രോക്കൺ. ലൈഫ് ഈസ് എ ബ്രോക്കൺ വിങ്ഡ് ബേർഡ്. ലൈഫ് ഈസ് എ ബ്രോക്കൺ വിങ്ഡ് ബേർഡ്. എൻ്റെ ലൈഫ് ഒരു ചിറകുടിഞ്ഞ പക്ഷിയാണ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ആണ്. ദാറ്റ് കനോട്ട് ഫ്ലൈ എന്നുള്ള ഒരു ഇമിറ്റേഷനാണ് ഒരു പറയുന്നത്, ഒരു കമ്പാരിസനാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. ഇനി ഇതിൽ തന്നെ രണ്ട് കൺസെപ്റ്റുകളാണ് നമുക്കുള്ളത്. ദാറ്റ് ഐ ഹോപ്പ് യു ആർ ഓൾറെഡി ഫെമിലിയർ വിത്ത് മെറ്റഫർ ആൻഡ് സിമിലി. മെറ്റഫർ ഇസ് എ കമ്പാരിസൺ ഇൻ വിച്ച് ടു തിങ്സ് ആർ ഈക്വൽ ടു ഈച്ച് അതർ. മെറ്റഫർ ഈസ് എ കമ്പാരിസൺ ഇൻ വിച്ച് ടു തിങ്സ് ആർ ഈക്വൽ ടു ഈച്ച് അതർ. രണ്ടും ഒരുപോലെയാണെന്ന് പറയുന്നതാണ് മെറ്റഫർ. മെറ്റഫറിൽ ലൈക്ക്, ആസ് മുതലായ പദങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. ആൻഡ് മെറ്റഫറിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുമെങ്കിൽ ഹി വാസ് എ ലയൺ ഇൻ ദി ബാറ്റിൽ ഫീൽഡ്. ഹി വാസ് എ ലയൺ ഇൻ ദി ബാറ്റിൽ ഫീൽഡ്. ഹി വാസ് ലൈക്ക് എ ലയൺ ഇൻ ദി ബാറ്റിൽ ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സിമിലി. സിമിലി ഈസ് എ ഫോം ഓഫ് കമ്പാരിസൺ യൂസിങ് ദി വേർഡ്സ് ലൈക്ക്, ആസ്, എക്സെട്ര. മൈ ലവ് ഈസ് ലൈക്ക് എ റെഡ് റോസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിമിലിയാണ്. ഇഫ് വി ആർ സെയിങ് മൈ ലവ് ഈസ് എ റെഡ് റോസ്, ഇറ്റ്സ് മെറ്റഫർ. ആൻഡ് ഇഫ് വി ആർ സെയിങ് മൈ ലവ് ഈസ് ലൈക്ക് എ റെഡ് റോസ്, ഇറ്റ് ഈസ് സിമിലി. So I think you got it correct. Metaphor means a comparison in which two things are equal. അത് രണ്ടും ഒന്നാണെന്ന് പറയുന്ന പോലെ he was a lion in the battlefield, my love is a red rose എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ my love is like a red rose എന്ന് പറയുന്നത് സിമിലിയാണ്. It is another way of comparison. And in your textbook you have got another poem for which you have to find out similes and metaphors, and I think the concept is clear. And the next one is personification. Personification is nothing but the technique of attributing human qualities to a non-human thing. That is what we call personification. Attributing human qualities to a non-human thing. Attributing human qualities to inanimate objects or non-human things. And example, here is a very good example. The poem Because I Could Not Stop for Death by Emily Dickinson. The poem starts like this: Because I could not stop for death, he kindly stopped for me. അപ്പോൾ ഡെത്തിനാണ് ഇവിടെ ഹി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഇതിന് പറയും ടൈംസ് വിങ്ഡ് ചാരിയറ്റ് എന്നുള്ള അതും. അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ, അതായത് ജീവനില്ലാത്ത അചേതനമായ വസ്തുക്കൾക്ക് ജീവനുള്ളതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റീസ് ആട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദി നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഹൈപ്പർബലി. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഹൈപ്പർബലി. അതിൻ്റെ സ്പെല്ലിംഗ് കണ്ടിട്ട് ഹൈപ്പർബോളെ എന്ന് വായിക്കാനൊരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും. ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് ഹൈപ്പർബലി. And it's a kind of exaggerated comparison. Hyperbole is a kind of exaggerated comparison. And here is hyperbole. We are comparing this in an exaggerated way because the writer want to compare something to some bigger thing. And hyperbole can be an amplified simile or metaphor, just like saying bright like a sun. In this poem, in this particular poem in page number 41, bright like a sun. അപ്പോൾ സൂര്യനെ പോലെ പ്രകാശം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്രയും അത് കുറച്ചൊരു എക്സാജറേഷനാണ്, നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഹോമറുടെ ഇലിയഡിൽ പറയുന്നുണ്ട് മാസ് ക്രൈഡ് ഔട്ട് ആസ് ലൗഡ്ലി ആസ് 10,000 men. Mars cried out as loudly as 10,000 men.
10,000 men ഒരുമിച്ച് കരയുന്ന പോലെയാണ് മാർസ് കരഞ്ഞത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊരു എക്സാജുറേഷനാണ്, അത് ഹൈപ്പർബലിക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിളാണ്. സോ ദിസ് ഈസ് ഓൾ. നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് സമ്മപ്പ് ചെയ്യാണ്. പോയട്രി ഈസ് എ സ്പെഷ്യൽ വേ ഓഫ് സെയിങ് സംതിങ്. അതാണ് പോയട്രിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി. ഓർഡിനറി വേയിൽ ഡിനോട്ടേഷൻ മാത്രമുള്ള പോയട്രിയിൽ ഡിനോട്ടേഷൻ ആൻഡ് വി ഹാവ് ഡിനോട്ടേഷൻ ആൻഡ് കൊണോട്ടേഷൻ ആൻഡ് കമ്പാരിസൺ to enrich the meaning. We are using comparison in poetry to enrich the meaning, just like my love is like a red rose. Imagery means a use of a series of images to convey a feeling or idea. Example, lonely cloud and daffodils. And metaphor is a comparison which is equal to each other. He was a lion in the battlefield. Simile, comparison using like or as. My love is like a red rose. Personification, attributing human qualities to non-human things. Example, death in Emily Dickinson's poem, because I could not stop for death. And finally, hyperbole is a kind of exaggeration. In Homer's Iliad, Mars cried out as loudly as 10,000 men. And that's all for today's class. Thank you. I hope you have understood this.